ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইতিমধ্যে আমি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'সমূহত ৰিলেশনছ আৰু ফাংচনছৰ কিছুমান প্ৰপাৰ্টি ডিসকাস কৰিছো আৰু আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম কম্পোজিশন অফ ফাংচনছ কেনেকৈ আমি দুটা ফাংচনৰ কম্পোজিশনটো ডিফাইন কৰিব পাৰিম আমি কি কৰিম আমি দুটা ফাংচন লম let f is a function from set A to set B and z is another function from set B to set C. B two functions. তেতিয়াহলে আমি কি কৰিছো আমি দুটা ফাংচন লৈছো first function is our f. F is a function from set A to set B and z is another function from set B to set C. Then the composition of these two functions is defined as ZOF, that is the composition of these two functions f and z, and this is the notation for this composition. That will be a function from set A to set C for all x belongs to A. ZOF x is given by z of fx. So this is the definition of composition of these two functions f and z. First thing, f is a function from set A to set B. Z is a function from set B to set C. In that case, their composition ZOF, that is a function from A to C, and this composition is defined as for every x in the domain A, ZOF x is given by z of fx. Now let us see by taking the diagram what is happening here. So this one is our set A, this one is our set B, and this one is our set C. The first function is f, that is a function from set A to set B, and the second function is z, which is a function from set B to set C. Now for any x in the set A, since f is a function from A to B, therefore for this x we have some fx in the set B, because the function is here f. A x2 karone set A lua x2 karone ami set B eta fx pam f function tor karone. Tar pisot ami sao je z function tor jitu domain, z function or domain to hol B, he he a domain to thoka element fx tor karone ami yak eta element pam z of fx. এতিয়া আমি চাম যে এই f আৰু z ফাংচন দুটাৰ ক্ষেত্ৰত ইহঁতৰ যিটো কম্পোজিশন সেই কম্পোজিশনটো হয় ফাইনালি a পৰা c লৈ, and this is denoted by ZOF, and we have seen that for this function, for this composition ZOF, domain will be our set A, that is a function from set A to the set C. A লোৱা প্ৰতিটো এলিমেন্ট x ৰ কাৰণে আমি set C পাইছো তাৰ ইমেজ z of fx. So this is the composition of the functions f and g. আমি এই composition function to এটা example লৈ ডিসকাস কৰিব বিচাৰিছো. আমি এটা example লওঁ আমাৰ যিখন টেক্সটবুকত থকা এটা example লৈ আমাৰ কথাখিনি বুজিবলৈ ভাল হ'ব. Example, a example to ami amar textbook khonor pora loisu. Let f is a function from 2, 3,
4 5 to the set 3 4 5 9. F is a function from 2 3 4 5 set 2 3 4 5 to the set 3 4 5 9, and Z is another function from the set 3 4 5 9 to the set 7 11 15 be defined as F2 is equal to 3, F3 is equal to 4, F4 is equal to F5 is equal to 5, and so this is the definition of F. We have seen that image of 2 under the function F is given as 3, image of 3 under the function F is given as 4, and these two elements 4 and 5 in the first set 2 3 4 5, these two elements have the same image 5 under the function F. So this is the definition of F, and Z is given as, and Z3 is equal to Z4 is equal to 7, comma Z5 equal to Z9 is equal to 11. Find ZOF. We need to find out the composition ZOF, and the definitions of these two functions F and Z are given in this form. So this is the definition of the function F, and the second one, this is the definition of the function G. Our aim is to obtain the composition ZOF for these two functions F and G. Prathomate ami diagram to aki sao, the diagram to kenekoi ei gutei ghotona to explain kore. Ei prathom set to hol 2 3 4 5, second set to hol 3 4 5 9. The function here is F, and for this function F, it is given that the image of 2 is 3, image of 2 is 3, then image of 3 is 4, and finally 4 and 5, these two elements have the same image, which is 5. 4 has image 5 and 5 has image 5. So this is our given function F. And the second function is Z, that is a function from the set 3 4 5 9 to the set 7 11 15, and it is given that for this function Z, the two elements 3 and 4, these two elements have the same image, which is 7. 3 and 4, these two elements have the same image 7, and 5 and 9, these two elements have the same image, which is 11. For these two functions, we need to find out the composition ZOF. It is very clear that the composition will be a function from set 2 3 4 5 to the set 7 11 15. So this will be our composition ZOF. That is a function from the set 2 3 4 5 to the set 7 11 15. That is ZOF is a function from 2 3 4 5 to the set 7 11 15. Now see, for this function our domain is the set 2 3 4 5, and for every element in the domain we must have some image in the codomain 7 11 15. Now let us see how can we obtain the images for all these elements, that is for 2 for 3 for 4 and for 5. How can we obtain the images? First thing, ZOF2. Let us see what will be the image of 2 under the composition function ZOF here. So by definition, this will be Z of fx. So this comes immediately from the definition of ZOF. We know that ZOF x is given by Z of fx. Here this will be not x, this will be 2. So this is 2. Now see Z f2, that is 2 image kiman here, ami paise 2 image to 3, f2 is equal to 3. So here I have 3 arrow. This was the diagram Z3. Z khetrot 3 image to 7. So therefore this will be equal to 7. Tarmane ami eta kotha bujhi paisu je
যেটো কম্পোজিশন ফাংশন GOF সেই কম্পোজিশন ফাংশনটোৰ ক্ষেত্ৰত ডোমেইনটোৰ এটা এলিমেন্ট 2 ডোমেইনটোৰ এটা এলিমেন্ট 2 তাৰ ইমেজটো হ'ব 7 এতিয়া আমি চাম যে বাকি কেইটা এলিমেন্ট 3 4 5 সেই তিনিটা এলিমেন্টৰ কাৰণে আমি ইমেজ বিলাক কেনেকৈ পাম Next we saw GOF3. This is given by Z of what? F3. This comes from the definition. And Z of F3 is what? See the diagram. Look at the diagram. F3. F4 captured 3 is equal image. That is 4. Therefore, this is 4. Then you look at the diagram for Z. Z factor 4 into image that is given as 7. So this is nothing but 7. But because it is our composition function GOF, heater factor 3 into image that will be 7. Then comes GOF 4. 4 or image to say so. This is Z of F4. That is Z of F4. I mean diagram to say so. F4 factor 4 into image that is 5. Hekare yada hibo 5 and Z5 diagram to ami dekhisu je Z5 Z factor 5 or into image that is given as 11 so this will be 11 and finally one more element is left in the domain GOF which is what 5 so this is equal to Z of F5 equal to Z of F5 is here you see F5 F4 karone 5 or image to 5 so this will be 5 is equal to Z karone 5 or to image eto মান dia ase 11 this is 11 now see GOF that is the composition of these two functions F and Z and this composition function will be a function from the set 2 3 4 5 that is the first set 2 3 4 5 with the codomain 7 11 15 আৰু সেই কাৰণে এই যেটো আমি কম্পোজিশন পাইছো সেই কম্পোজিশন ফাংশনটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি পাইছো 2 ইমেজ টু হ'ল 7 ফাৰ্স্ট থিং 2 ইমেজ টু 7 তাৰ পিছত আমি আহো 3 যেটো আমি পাইছো 3 ইমেজ টু হ'ল 7 4 ইমেজ টু হ'ল 11 আৰু ফাইনালি আমি কি পাইছো 5 image to হ'ল 11 in this way we can find out the composition function of these two functions f and g এটো হৈছে আমাৰ এটা এক্সাম্পল কম্পোজিশন টা বুজি পাবৰ কাৰণে ইয়াৰ পিছত আমি আৰু এটা এক্সাম্পল লম that will be again from our textbook to establish that this composition of functions is not commutative তাৰ মানে ফাংশনৰ কম্পোজিশনটোৱে কমিউটেটিভ প্ৰপাৰ্টিটো স্যাটিসফাই নকৰে সেই কথাটো বুজি পাবৰ কাৰণে আমি আমাৰ টেক্সট বুক খনৰ পৰা আৰু এটা উদাহৰণ লম next example that is from our textbook find FOZ and ZOF if f is a function from R to R and z is again a function from R to R these two functions are defined as fx equal to cos x and zx equal to 3x square also so that ZOF that is not equal to FOG. So this example will prove that this composition of functions that is not commutative. So here we are given two functions. The first function is f that is a function from R to R. R is the set of real numbers. The second function is our z which is again a function from the set of real numbers R to R and the definitions are given in this way. fx is cos x and zx is 3x to the power 2. We need to find out first FOZ and ZOF. Now let us see. See, first we draw the diagram. Ki hoye ase ami bujibole chesta koru. This one is R. This one is R. First function is our f and here if I take x
in this codomain R we have what? Fx, which is given as our cos x. So this is the first function f. Second function is given from again from set R to R. This is our z. Now the definition of z is that zx equal to 3x square. Now this fx is an element in the domain R of function z. Therefore, for this particular fx, here we will get z of fx, that is z of cos x. Now see, what is the definition of cos zx? Zx is equal to 3x to the power 2. Here we need to find out what? Z of cos x. Therefore, this will be equal to what? 3 cos x whole square, which is nothing but 3 cos square x. And we know that this composition is what? ZOF. That is a function from set R to set R. So in this way, for these two functions f and z, we can have ZOF is a function from R to R, and that will be given by 3 cos square x. Here ZOF, that is a function from R to R, is defined as for x belongs to R. This is important. For x belongs to R, R is this one, the domain of ZOF. ZOF x is equal to z of fx is equal to z of fx means what? Fx is given as what? Cos x. This is given to us fx equal to cos x, z of cos x. And since the definition of z is what? Zx equal to 3x square, therefore this will be equal to 3 into cos x whole square equal to 3 cos square x. So this is how we can have ZOF. The definition is ZOF x equal to 3 cos square x. এনেকৈ আমি সেই ফাংশনটোৰ ক্ষেত্ৰত ZOF ফাংশনটো নিৰ্ণয় কৰিব পাৰো। ইয়াৰ পিছত আমি আকৌ এই ডায়াগ্ৰামটো মন কৰিম। এই ডায়াগ্ৰামটো আমি এবাৰ চাম। আকৌ আমি চাম যে আমি যদি ডায়াগ্ৰামটো এক্সটেন্ড কৰো, again you write r here and here we take the function f. আমি ইয়াত প্ৰথমতে f লৈছিলো, তাৰ পিছত g লৈছো, এতিয়া আমি আকৌ f লম। f is again a function from R to R. Therefore, f dot z for these two functions g and f, here the composition will be f dot z, and that will be a function from the set R to the set R. So এই দুটা ফাংশন প্ৰথমতে আমি z আৰু f ৰ ক্ষেত্ৰত সেকেন্ড যেটো ফাংশন f to প্ৰথমতে লম f dot z, that is a function from this R. ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এটা ফাংশন f dot z. গতিকে এই f dot z ৰ ক্ষেত্ৰটো আমাৰ ডোমেইনটো হ'ব r আৰু কোডোমেইনটো হ'ব r. এতিয়া আমি চাম যে কেনেকৈ আমি সেই f dot z ফাংশনটোক আমি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম। f dot z again f dot z is a function from R to R is defined as for x belongs to R, this is our domain of FOG, x belongs to R, FOG, x is equal to f of zx. Now the definition of zx is what? The definition of zx is 3x square. It was given to us that gx equal to 3x square. Aru yete ami likhim since zx equal to 3x square. This is given to us. Z is equal to definition gx equal to 3x square. Hetu amak dia ase. Gotike ami gx or jagat gx or thaite ami 3x square likhi dilu yat. Aru finally ako amak dia ase ki fx is what? Fx is cos x. This is also given to us. Therefore, this will be equal to cos 3x square. তেতিয়াহলে আমি ইয়াৰ পৰা এটা কথা দেখিলো যে ZOF
function to whole r or pura r loi aru GOF x equal to we have obtained 3 cos square x aru FOG is again a function from set r to r and FOG x is defined as cos 3x square. এই দুটাই হৈছে আমাৰ GOF আৰু FOG দুটা ভ্যালু। এতিয়া আমি এস্টাবলিশ কৰিব লাগে যে FOG আৰু GOF দুটা ফাংশন দুটা ইকুয়াল নহয়। এতিয়া আমি মনত পেলাও যে দুটা ফাংশন আমি ইকুয়াল বুলি কেতিয়া কওঁ দুটা ফাংশনৰ ক্ষেত্ৰত ফাংশন দুটাৰ ইকুয়ালিটিৰ কাৰণে দুটা ৰিকোয়াৰমেন্ট আছে। প্ৰথম ৰিকোয়াৰমেন্টটো হ'ল কি ফাংশন দুটাৰ ক্ষেত্ৰত ডোমেইনটো একে হ'ব লাগিব। ইয়াত আমি দেখিছো যে GOF ৰ ক্ষেত্ৰত ডোমেইন ইজ r এই যেটো আমাৰ ফাংশন GOF the domain is r and FOG ৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছো যে domain is r here also the domain is r means both these two functions GOF and FOG have the same domain. A function দুটাৰ দুয়োটাৰে কি হ'ল ডোমেইনটো একেটাই আৰু সেই ডোমেইনটো হ'ল আমাৰ r গতিকে প্ৰথম যেটো ৰিকোয়াৰমেন্ট আছিল ফাংশনৰ ইকুয়ালিটিৰ কাৰণে যে ফাংশন দুটাৰ ডোমেইনটো একেটাই হ'ব লাগিব that is satisfied here. সেকেন্ড ৰিকোয়াৰমেন্টটো হ'ল যে যেটো আমি ডোমেইন পাম সেই ডোমেইনটোত থকা প্ৰতিটো এলিমেন্টৰ কাৰণে দুটা ফাংশনৰ যিবিলাক ফাংশনাল আমি ভ্যালু পাম এই ভ্যালু কেইটাও ইকুয়াল হ'ব লাগিব। এতিয়া আমি এটা বস্তু চাও যে 0 belongs to r is equal to 0 set of real numbers contains 0 FOG 0. Let us see what is FOG 0. This is the definition of FOG x is cos 3x square. So what should be FOG 0? What we do? We substitute 0 for this x. A is equal to x asile a x to jagat ami 0 bohal cos 3 into 0 square which is what cos 0 which is equal to 1. গতিকে আমি দেখিলো যে ইন পার্টিকুলার 0 টু হে ডোমেইনটো আছে r আছে আৰু 0 ৰ কাৰণে FOG 0 that is equal to 1. নেক্সট আমি চাম হে 0 ৰ কাৰণে GOF টো কিমান হ'ব আমি সেই কথাটো ভেৰিফাই কৰি চাম। Again GOF 0. Let us see what is the value. আমি ইতিমধ্যে GOF or যেটো আমি ক্যালকুলেট কৰি কিমান পাইছিলাম এটো GOF x is obtained as what 3 cos square x এটো আমি ইতিমধ্যে ক্যালকুলেশন কৰি পাইছো যে GOF x equal to 3 cos square x ইয়াত আমি কি কৰিম 3 into cos square 0 ইয়াত পাই x ৰ জাগাত x ৰ ঠাইখিনি কি কৰিলো 0 সাবস্টিটিউট কৰিলো this is 3 into 1 equal to 3 গতিকে আমি দেখা পালো যে FOG 0 is not equal to GOF 0 ইয়াৰ কনক্লুজনটো এনেকুৱা যে যদিও সেই ফাংশন দুটা GOF আৰু FOG যদিও সেই ফাংশন দুটাৰ ক্ষেত্ৰত সিহঁতৰ ডোমেইনটো একেটাই আছিল however ডোমেইনটো থকা এটা বিশেষ এলিমেন্ট এটা পাৰ্টিকুলাৰ এলিমেন্ট 0 ৰ কাৰণে কি হ'ল সিহঁতৰ ইমেজ দুটা বেলেগ বেলেগ সেই কাৰণে আমি কম therefore FOG is not equal to GOF. দেখা গল যে ফাংশনৰ যেটো কম্পোজিশন অপাৰেশন সেই কম্পোজিশন অপাৰেশনটো কি হ'ল কমিউটেটিভ নহয় সেই কাৰণে আমি লিখিছো যে FOG আৰু GOF দুটা সমান নহয়। ইয়াৰ পিছত আমি আৰু এটা এক্সাম্পল লম আৰু সেই এক্সাম্পলটো আমি টেক্সট বুকৰ পৰাই লম আমি কথাখিনি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াৰ পিছৰ এক্সাম্পলটো আমি আকৌ টেক্সট বুকৰ পৰা লৈছো so that if f is a function from r minus 7/5 to the set r minus 3/5 is defined as fx equal to 3x plus 4 divided by 5x minus 7 and z is a function from r minus 3/5 to r minus 7/5 is defined by zx equal to 7x plus 4
divided by 5x minus 3. Then FOZ, that is IA, and ZOF is IB, where A is the set R minus 3 by 5, B is the set R minus 7 by 5, and IA and IB are the identity functions in A and B respectively. So question to অলপ দীঘল অলপ লেংদি হয় আমি কথাখিনি আকৌ এবাৰ ডিসকাস কৰো এটা আমি কি কৰিছো যে RF is a function from R minus 7 by 5 to R minus 3 by 5 so this is the domain of F is what R minus 7 by 5 and this is here taken as our set B means we can say that F is a function from set B to set A. So this is F because we are given that A is the set R minus 3 by 5, B is the set R minus 7 by 5. So what? We can say that F is a function from set B to set A. Yate ami eta kotha monot rakhim je R minus 7 by 5 buli moi jetia koisu yar ortho to hol je F or jitu domain he domain to 7 by 5 or bahire baki hokolo real numbers thakibo. Aru Z is a function from here we saw the Z definition. Z is a function from this one is given as what? This one is given as A and this one is given as what? B. Therefore Z is a function from set A to set B. এই দুটা ফাংশন আমাক দিয়া আছে আমি এটা হচ্ছে আমাৰ ডেফিনিশন যে fx to আমি লম 3x plus 4 by 5x minus 7 this is the definition of fx and gx is given as what 7x plus 4 by 5x minus 3 and this is the definition of gx আমি প্রুফ কৰিব লাগে যে FOZ that is the identity function in the set A is it আমি A লিখিছো it means that is the identity function we know that identity function means what the identity function or অর্থ তো হল যে তার ডোমেইনটোত আমি যদি x লও আমি ইমেজটো আকৌ x এ পাম FOZ it has to be the identity in A and ZOF it has to be the identity in B সেই কথাখিনি আমি ভেৰিফাই কৰি চাব লাগে ইয়াতে আমাক অকনমান অলপ কনফিউজন দিয়া কথাখিনি হল যে আমি ইয়াত A আৰু B কেনেকৈ পাইছো বা কিহৰ কাৰণে লিখিছো সেই কথাখিনি অলপ এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব ডায়াগ্ৰামটো আকি চালে আমাৰ কথাখিনি স্পষ্ট হ'ব আমি ডায়াগ্ৰামটো আকি চাও ইয়াত তোমালোকে চোৱা যে A set prathomte ami f er khetrot sao f is a function from set B to set A suppose this is our set B this is our set A B is what R minus 7 by 5 and A is what R minus 3 by 5 so function is f this function is our f again Z is the function from R minus 3 by 5, R minus 3 by 5 to R minus 7 by 5. Suppose this is again, you see this is again R minus 7 by 5. Gotike prothomor function to hol f from B to A, pisor function to hol Z from A to B. Eta kotha obvious je hihotor jitu composition, hey function to hobo ZOF, that will be a function from B to B. ZOF, that is a function from set B to B. আৰু সেই কাৰণে আমি ইয়াত লিখিছো এই কথা তোমালোকে মন কৰা যে ZOF equal to identity in B ইয়াত যে মই B টো লিখিছো B লিখাৰ কাৰণ হ'ল এটো যে ZOF that is a function from set B to B আমি যদি ডায়াগ্ৰামটো আকৌ এক্সটেন্ড কৰো here it is A equal to R minus 3 by 5 the function is what the function is F A is to composition hobo that is Z আৰু F আছে গতিকে আমি F ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম FOZ that is a function from set A to set A FOZ is to domain is A codomain is again A আৰু সেই কাৰণে এই যে আমি FOZ to A ৰ পৰা A লৈ ফাংচন পাইছো সেই কাৰণে আমি ইয়াত লিখিছো এটো FOZ equal to identity in A
গতিকে মই আশা কৰো তোমালোকে কথাখিনি বুজি পাইছা কিয় আমি ইয়াত GOF equal to identity in B লিখিছো আৰু কিয় আমি ইয়াত FOG equal to identity in A লিখিছো এতিয়া আমাৰ কামটো হ'ব যে GOF ফাংচনটো এই যে আমি B পৰা B লৈ GOF ফাংচনটো পাইছো সেই ফাংচনটো এটা আইডেন্টিটি ফাংচন আমি এস্টাবলিশ কৰিব লাগে আৰু FOG ফাংচন যেটো আমি পাইছো set A পৰা set A লৈ that is again identity আমি সেই কথাখিনি এস্টাবলিশ কৰিব লাগে সেই কাৰণে আমি কি কৰিম প্ৰথমতে আমি GOF ফাংচনটো লওঁ now GOF that is a function from set B to set B is defined as here function that we can define with GOF is a function from B to B is defined as for x belongs to B. Why we have taken x belongs to B? Because our B is the domain here. Domain to thoka protito x or karone GOF x equal to Z of fx. GOF x equal to Z of fx. This comes immediately from the definition of composition. Equal to Z of. Now let us see what is the definition of fx. Fx equal to how much? 3x plus 4. This is the definition of fx. 3x plus 4 by 5x minus 7. So here I write 3x plus 4 divided by 5x minus 7. Yet I make it I mean fx for position to fx for value to substitute. Eti ami z khetrot sa we need to find out the image of this quantity another function z. Z is to definition asile eto hol amar z definition zx equal to 7x plus 4 by 5x minus 3 gotike amak lage ki amak lage z of 3x plus 4 by 5x minus 7 he kare ami ki korim z to definition asile x tur position tut ami he x tur position tut tat thoka gute expression to ami likhi dim likhar pisot etu ki hobo is equal to 7 into 3x plus 4 divided by 5x minus 7 7x you see here it is 7x plus 4 therefore it is 7 into this quantity plus 4 divided by 5x minus 3 therefore 5 into x in place of x we put what 3x plus 4 divided by 5x minus 7 plus 3 so this is obtained immediately after substituting the value of z of this quantity so this is the value etia ei value to ami calculation kori dekhabo lage je e amar after calculation আমি কি পাব লাগে আমি ইয়াত x পাব লাগে তেতিয়া আমি কম যে z.f GOF বা z.f ফাংচন এটা আইডেন্টিটি ফাংচন হয় সো ইয়াৰ পিছত আমি কি পাম this is equal to in the numerator what do we do we take the LCM which is 5x minus 7 here it becomes 21x plus 28 minus not minus it should be plus 4 into 5 that is again 20x minus 28 divided by in the denominator the LCM will be what 5x minus 7 and if I multiply 3x plus 4 by 5 the value becomes 15x plus 5 into 4 20 plus 3 into 5 15x minus 21 now it should be minus 21 3 into 5 15 and 3 into 7 21 okay minus 21 I think somewhere we have committed some mistake it was 5x minus 3 not 5x plus 3 it should be here the definition was 7x plus 4 by 5x minus 3 therefore I have committed one mistake here this sign you remember this sign it should be negative okay this sign it should be negative and if it is negative then these two signs will change this will become minus and this will become plus so note it that this sign it should be negative because the definition of gx is this one 7x plus 4 by 5x minus 3
in the denominator we have the sign as minus, therefore the sign here it should be minus. So this one, now see in this state these two terms will go cancel. In the numerator 28 and 20 minus 20 will go cancel. In the denominator 15x minus 15x will go cancel. Finally what we have is that in the numerator 21x plus 20x which is equal to 41x, in the denominator 20 plus 21 it gives us 41 is equal to x. Thus we have seen that ZOF, that is a function from set B to set B, ZOF is one such function that if I take x from the domain B, image of this x under this function ZOF is again x. That is what? That is this function is an identity function. That is the definition of identity function. Therefore, we can say that ZOF is identity in the set what? In the set B, because that is a function from set B to set B. Okay, so ZOF is the identity function in set B. So this is how we can establish that ZOF is identity function in B, because it gives us image, it gives us the same image as we take the preimage. Means if I take 1 here, image will be 1. If I take 2 in the domain, image will be 2 and so on. So this is how we can establish that ZOF equal to identity in B. Similarly, FOG is identity in A. What you do? You try to prove this at home. You try to prove that FOG here is again identity function in A. Aro korar jibilak step, he step bilak eke hobo. Ami dekhaba parim je FOG ako eta identity function e hobo. Yan A kiyo likhisu tumaloke moi hobo buji paisa. A likhar karon tu moi ako koisu je FOG is a function, a function to set A pura set A lo hobo. Hekare ami yat A likhisu. Gotike ami A function tur khetrot ami ki palo je FOG is identity in A and ZOF is the identity in B. This is very important result. So a particular sum to garne ami a result to paiso FOG equal to IA and ZOF equal to IB. Etia ami kenaman example lolo moi akha kor tumaloke kotha bilak buji paisa. Yar pisot ami horu horu kenaman property sam, property bilak related to one function and onto function. Ami kenekoi জানিম যে f আৰু g যদি 1 1 হয়, দুইটা যদি 1 1 হয় তেতিয়া হলে সিচুৱেচনটো কেনেকুৱা হ'ব, বা f আৰু g দুইটা যদি onto হয় তেতিয়া হলে হিহঁতৰ যেটো কম্পোজিশনটো কেনেকুৱা হ'ব আমি এই কথাবিলাক এতিয়া ডিসকাস কৰিম। Example, let f from set A to set B and Z from set B to set C be both 1 1. Then ZOF from set A to set C is 1 1. So this is very important result. If I take two functions, namely f function from A to B and z function from B to C, if both these two functions are 1 1, then we have this result that their composition, which is ZOF, that is a function from A to C, that is again 1 1. Let us see what happens here. Here we saw the first set is A, the second set is B, the third set is C. First function is f, second function is z, and their composition function is ZOF from A to C. আমাক দিয়া আছে কি যে f ফাংশন টু 1 1 হয় আর z ফাংশন টু 1 1 হয় আর আমি দেখাব লাগে যে ZOF ফাংশন টু এটা 1 1 ফাংশন হয়। এতিয়া আমি মনত পেলাও যে 1 1 ফাংশন এস্টাবলিশ কৰিবৰ কাৰণে এটা ফাংশন যদি আমি 1 1 বুলি কওঁ তেতিয়া সেই কথাটা এস্টাবলিশ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ জেনাৰেল এপ্ৰোচটো কি যে আমি সেই ফাংশনটোৰ ডোমেইনটোত
here we take two elements, one is x1, another is x2. আমি GOF function to domain to দুটা element লম x1 and x2 such that these two elements will have the same images in C under this function GOF. That is what we do. Let x1 comma x2 belong to a domain of GOF. B such that GOF x1 is equal to GOF x2. আমি কি কৰিম আমি GOF ফাংচনটোৰ যেটো ডোমেইন A আছিল A is the domain হে ডোমেইনটোত আমি দুটা এলিমেন্ট লম x1 আৰু x2 আৰু আমি এজিউম কৰি লৈছো যে ইহত দুটাৰ ইমেজ দুটা একেটাই তে আমি এস্টাবলিশ কৰিব লাগে যে x1 আৰু x2 এলিমেন্ট দুটাও ইকুয়াল হ'ব তেতিয়া আমি কম আমি জানিম যে ফাংচনটো এটা ওয়ান অন ফাংচন হ'ব it implies this is z of fx1 is equal to z of fx2 so this comes immediately from the definition of GOF we can rewrite this state in this form z of fx1 equal to z of fx2 এটা আমি এটা কথা চাও যে z ফাংচন ওয়ান অন ফাংচন এটা আমি চাও যে এই x1 ৰ কাৰণে আমি ইয়াত পাম fx1 x2 ৰ কাৰণে ইয়াত আমি পাম fx2 z ফাংচন এটা ওয়ান অন ফাংচন হয় গতিকে ইয়াত আমি fx1 ৰ কাৰণে পাম z of fx1 fx2 ৰ কাৰণে পাম z of fx2 now say this z function is one on function a z function is a one on function hoy so whenever these two images are same therefore the pre images must be same যেহেতু z এটা one on function hoy গটিকে ইহত দুটা যদি ইকুয়াল হয় we must have these two values equal by definition of one on function therefore this must imply that fx1 equal to fx2 the reason is that since z is 1 1 যেহেতু z ফাংচন এটা ওয়ান অন ফাংচন হয় সেই কাৰণে আমি এটো পাম আকৌ আমি চাও যে f ফাংচনটো ওয়ান অন ফাংচন হয় আমাক দিয়া আছে এটো f is ওয়ান অন ফাংচন গতিকে f যদি ওয়ান অন হয় আৰু fx1 ইকুৱেল টু যদি fx2 হয় we must have these two elements equal হেতু আহিছে ওয়ান অন ফাংচনৰ ডেফিনিশনৰ পৰা f ফাংচনটো ওয়ান অন ফাংচন x1 ৰ ইমেজ fx1 x2 ৰ ইমেজ fx2 যদি ইমেজ দুটা সমান হয় তেতিয়া কি হ'ব প্ৰি ইমেজ দুটা সমান হ'ব তো it implies what x1 equal to x2 that is GOF x1 equal to GOF x2 it implies that x1 equal to x2 therefore GOF is 1 1 this completes the proof মই আশা কৰো তোমালোকে প্রুফটো বুজি পাইছা তো ইয়াৰ সামাৰিটো কি যে whenever f and z are two one on functions their composition GOF will be again a one on function এতিয়া আমি চাম যে ইয়াৰ যেটো converse means whenever we have GOF a one on function is it necessary that both f and z are one on functions মানে converse part এনেকুৱা হ'ব যে GOF যদি one on হয় তেতিয়া হলে f আৰু g 1 1 হ'ব নে নহয় আমি এই কথাখিনি ভেৰিফাই কৰিব লাগিব we take one example what we do we take a function f from the set 1 2 3 4 to the set 1 2 3 4 5 6 and z is a function from 1 2 3 4 5 6 to the set 1 2 3 4 5 6 defined as fx equal to x for all x belongs to 1 2 3 4 a domain to thoka f or jeto domain to thoka protito element or karone ami ki korim fx equal to x lom means ki hobo that is f1 equal to 1 f2 equal to 2 f3 equal to 3
and f4 equal to 4. So this is the definition of f. Z function আমি কেনেকৈ লম gx equal to x for x equal to 1, 2, 3, 4 and z5 equal to z6 is equal to suppose 5. অর্থাৎ কি হবে z1 equal to 1, z2 equal to 2, z3 equal to 3, z4 equal to 4, z5 equal to z6 equal to 5. এনেকৈ আমি দুটা ফাংশন লৈছো এটা লৈছো আমি f from 1 2 3 4 to the set 1 2 3 4 5 6 এটা লৈছো আমি z from 1 2 3 4 5 6 to the set 1 2 3 4 5 6 and this is how we can define this fx and gx. এতিয়া আমি চাও যে এই দুটা ফাংশনৰ ক্ষেত্ৰত ডায়াগ্ৰামটো আমি ললে আমাৰ কথাখিনি বুজিবলৈ সুবিধা হ'ব আমি ডায়াগ্ৰামটো আঁকি লৈছো এটো হল 1 2 3 4 আৰু এই সেটটো হল 1 2 3 4 5 6 function is defined as f. তো f এর ক্ষেত্ৰত আমি পাইছো যে 1 এর ইমেজটো হল 1 2 এর ইমেজটো 2 3 এর ইমেজটো 3 আৰু 4 এর ইমেজটো হল 4. So this is the definition of f. It is given that 1 has image 1, 2 has image 2, 3 image to 3, 4 image to 4. f is 1 1. আমি দেখিছো যে f ফাংশনটো এটা 1 1 ফাংশন হয় আকৌ আমি z ফাংশনটোৰ ক্ষেত্ৰত আহো this is our function z. The set is 1 2 3 4 5 6 আৰু z is to definition to এনেকুৱা যে z ৰ ক্ষেত্ৰত 1 ৰ যেটো ইমেজ that is 1 we have taken that this image is 1, 2 ৰ ইমেজ তো আমি 2 লৈছো, 3 ইমেজ তো 3 লৈছো, 4 ৰ ইমেজ তো 4 লৈছো কিন্তু এই যে আমি 5 আৰু 6 লৈছো 5 আৰু 6 দুইটাৰ ইমেজ তো আমি 5 লৈছো 5 ৰ ইমেজ তো 5 6 ৰ ইমেজ তো আকৌ 5 that is z is not 1 1 z function to 1 1 নহয়. এতিয়া আমি চাও যে gof এই যেটো ফাংশন হিয়াৰ যেটো কম্পোজিশন gof এই ফাংশনটো 1 1 ফাংশন হয় না নহয় চাওচোন আমি gof ফাংশনটোৰ ক্ষেত্ৰত gof1 তাৰ ডোমেইনটো হল 1 2 3 4 সেট এটো হল তাৰ ডোমেইন তো এটো হ'ব g of f1 equal to g of f1 equal to 1 g1 equal to 1 gof2 equal to g of f2 equal to again g of 2 equal to 2 gof that is 3 equal to g of f3 equal to z3 equal to 3 gof4 equal to z of f4 equal to z of 4 is equal to 4. That is gof from the set 1 2 3 4 to the set 1 2 3 4 5 6 is 1 1. তো ইয়াৰ পৰা আমি দেখিলো যে gof ফাংশনটো 1 1 ফাংশন হয় ইয়াৰ পৰা আমি স্পষ্টভাৱে এটা কথা গম পাইছো যে gof ফাংশনটোৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ যেটো ডোমেইন 1 2 3 4 প্ৰতিটো এলিমেন্টৰ কাৰণে আমি দেখিছো যে ইমেজ বিলাক বেলেগ বেলেগ হয় distinct elements or images বিলাক distinct হয় সেই কাৰণে আমি কম যে gof ফাংশনটো এটা 1 1 ফাংশন হয় but here z is not 1 1 ইয়াত হে z ফাংশনটো এটা 1 1 ফাংশন নহয় গতিকে আমি এক্সাম্পলটো যেটো পাইছিলো যে f আৰু g যদি দুয়োটা 1 1 ফাংশন হয় হিহৰৰ যেটো কম্পোজিশন gof that is again 1 1 but if gof is 1 1 then it is not necessary that both f and g are 1 1 ইয়াত আমি দেখিছো যে f2 1 1 হৈছে however this z is not 1 1 এটো হৈছে এটা কাউন্টাৰ এক্সাম্পল কনভাৰ্স পাৰ্টটো নহয় বুলি আমি এস্টাবলিশ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াৰ পিছত আমি আজিৰ ভিডিওটোৰ একেবাৰে শেষৰ যেটো প্ৰপাৰ্টি এই প্ৰপাৰ্টিটো আমি আলোচনা কৰিম হেতু হল ৰিলেটেড টু অনটো প্ৰপাৰ্টি আমি কি কৰিম example let f function from a to b and z function from b to c be both onto
then ZOF, a function from A to C, is also onto. Agor example that we know whenever F and Z are both 1 1, in that case their composition is again 1 1. Here we have taken that whenever F and Z are both onto, here both these two functions are onto, we need to prove that their composition ZOF, that is again an onto function. Let us see. This one is set A, this one is set B, and this one is set C. The first function is our F, the second function is Z, so that their composition is from A to C, which is nothing but ZOF, that is a function from set A to set C. Our aim to hold that is ZOF function to a onto function boli establish koribo lage. Aru ami jodi recall koru onto function or definition to onto function mane hol jetia eta function or khetrot tar codomain to thoka protitu element or karone we have some pre-image in the domain, then we say that the function is onto. In other words, whenever range of a function is equal to the codomain, then the function is onto. Yet আমি দেখিছো যে ইয়াত ZOF function ৰ ক্ষেত্ৰত ZOF, that is a function from A to C, this is the codomain. This is the codomain and this is the domain. ইয়াত আমি domain আৰু codomain পাইছো, গতিকে আমাৰ কামটো হ'ব যে আমি codomainত থকা যিকোনো এলিমেন্টৰ কাৰণে আমি চেক কৰি চাম যে সেই এলিমেন্টৰ প্ৰি ইমেজটো ইয়াত আছে নে নাই. So for any Z belongs to C, ইয়াত আমি Z লৈছো. এতিয়া ইয়াত যদি আমি Z লওঁ, আমি চাইছো যে Z ফাংচনটো এটা onto function. Z is a function from B to C. For any Z belongs to C, since Z from B to C is onto, therefore we have some Y in B such that ZY equal to Z. Yate ami eta Y paboi lagibo jar image to hobo Z, which is ZY, because Z is given as onto. Z function to onto karone Z is to codomain C, C lua protitu element Z or karone yat ami eta pre image pam Y pam jate Y image to another function Z will be equal to Z. So this is for the function Z. Again we see that F is also given as onto. Ami ako dekhisu je F function to amar onto boli koa ase, gotike এই y টোৰ কাৰণে আমি ইয়াত এটা x পাম, ইয়াত আমি এটা x পাম যাতে এই y টো হ'ব equal to fx. Again F from A to B is onto. Amar dia ase je F function eta onto function hoy. Therefore for Y in B we have some x in A such that y equal to fx. তোমালোকে কথাবিলাক বুজি পাইছা বোধহয়. Z ফাংচন তো onto ফাংচন হয়, সেই কাৰণে কি হল Z যেটো কোডোমেইনত লোৱা প্ৰতিটো z ৰ কাৰণে ইয়াত আমি এটা প্ৰি ইমেজ পাম y, যাৰ ইমেজটো হ'ব z. This is y. আকৌ f ফাংচনটো এটা onto ফাংচন হয়, গতিকে f ৰ যেটো কোডোমেইন আছিল b, সেই কোডোমেইনত লোৱা প্ৰতিটো এলিমেন্ট y ৰ কাৰণে ইয়াত আমি এটা x পাম যাতে x ৰ যেটো ইমেজ হেতু হ'ল y, another function f, so that y equal to fx. এতিয়া আমি চাও now z equal to zy. This one you see, we have rewritten this step, we have taken z equal to zy is equal to, what is y? Z of this one you see, y equal to fx, we can write y equal to fx here, means what? ZOF equal to x. ZOF of x not equal to x, ZOF x. তেতিয়া হলে ইয়াৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট যে
সেই z টোৰ কাৰণে আমি এটা ইয়াত x পাম যাৰ ইমেজ under the function g of f is z. Therefore for z in C we have x in A such that g of f x equal to z. Therefore g of f is an onto function. সেইকাৰণে আমি কৈছো যে এই GOF যেটো আমি ফাংচন পাইছিলো সেই ফাংচনটো এটা onto function হ'ব কিয় হ'ব কাৰণ আমি আকৌ চাম ডায়াগ্ৰামটো যে GOF ফাংচনটো আছিল from set A to set C GOF ৰ কোডমেইনটো হ'ল C C থকা প্ৰতিটো এলিমেন্ট z ৰ কাৰণে আমি তাৰ ডোমেইন A এটা x পাইছো যাতে x ৰ ইমেজ under this function GOF is in C সেইকাৰণে আমি কম যে এই ফাংচনটো এটা onto ফাংচন হয় এতিয়া আমি চাও যে এই যেটো আমি ৰিজাল্ট পাইছো ইয়াৰ কনভাৰ্স পাৰ্টটো কনভাৰ্স means whenever GOF is onto তেতিয়া হলে যদি GOF টো onto ফাংচন হয় তেতিয়া হলে A আৰু B দুয়োটা onto হ'ব না নহয় আমি সেই কথাটো এটা সিম্পল एग्जांपल লৈ ডিসকাস কৰো আৰু হেতুৰে আমি আজিৰ ভিডিওটো আমি শেষ কৰিম আমি এটা एग्जांपल লও এটা एग्जांपल লও আমি কি কৰিম এটা ফাংচন নাম f from set 1 to 3 to set 1 2 3 4 no here it should be not 1 2 3 let us take 1 2 3 4 f is a function from the set 1 2 3 4 to 1 2 3 4 and z is a function from the set 1 2 3 4 to the set 1 2 3 defined as how can we define f for f1 equal to we take 1 f2 equal to we take 2 f3 equal to f4 equal to 3 means f is not onto here you see 1 has image 1 under f 2 has image 2 under f and these two elements 3 and 4 these two elements have the same image which is 3 so this is how we take f and z for z we take z1 equal to 1 z2 equal to 2 and z3 z4 is equal to 3 that is z is an onto function because z is equal to codomain 1 to 3 প্ৰতিটোৰে প্ৰিমেজ আছে আমি চাও 1 ৰ প্ৰিমেজ 1 2 ৰ প্ৰিমেজ 2 আৰু 3 প্ৰিমেজ হ'ব 3 আৰু 4 গতিকে z ফাংচন onto ফাংচন হয় এতিয়া আমি চাও যে ইয়াৰ যেটো কম্পোজিশন এই ফাংচনটোৰ যেটো কম্পোজিশনটো কেনেকুৱা হ'ব আমি এই কথাখিনি আলোচনা কৰো this is 1 2 3 4 this one is 1 2 3 4 function is f and images are like 1 has image 1 2 has image 2 and 3 and 4 these two elements have image 3 same image f is not onto why not onto because this element 4 it does not have any preimage no preimage 4 does not have any preimage in the domain therefore this f is not onto again take function z for this function z the definition is image of 1 is 1 image of 2 is 2 and these two elements 3 and 4 these two elements have the same image which is 3 that is z is onto why onto because every element in the codomain which is 1 to 3 has pre-images in the domain of z now let us see we have seen that this is their composition which is ZOF that is ZOF is a function from set 1 2 3 4 to the set 1 2 3 and
The images are obtained as follows: G of F1 equal to G of F1, G of, what is F1? F1 is 1, G of 1, again G of 1 is what? 1, this is 1. G of F2 is G of F2 equal to G of, what is F2? F2 is 2. And regarding G2, G2 is what? 2. 2. G of F3 is equal to G of F3 equal to G of F3 is 3 and Z3 is 3. And finally G of F4 is G of F4 equal to G of, what is F4? F4 is again 3. Z3 equal to 3. Means for this function G of F, domain is the set 1, 2, 3, 4. Codomain is the set 1, 2, 3, and we have seen that every element from this codomain, it contains 3 elements, 1, 2 and 3. Every element has pre-images in the domain. Here you see 1 has pre-image 1, 2 has pre-image 2, 3 and 3. 3 has 2 pre-images, 3 and 4. That is 3 and 4 both have the same image, which is 3. That is what? That is therefore G of F is onto. However, here what we have obtained is that F is not onto but G is onto. গতিকে আমি দেখিলো যে আমাৰ যেটো ৰিজাল্ট আছিল যে F আৰু G যদি আমি দুইটা সেট onto ফাংশন ল দুইটা ফাংশন সেট নহয় F আৰু G যদি দুইটা ফাংশন আমি onto ফাংশন ল হিহতৰ যেটো কম্পোজিশন G of F এটো onto হয় কনভার্স পার্টটোৰ কাৰণে যদি আমি G of F টো onto ল তেতিয়া হলে কিন্তু এনেকুৱা কেতিয়াও নহয় যে দুইটাই onto হ'ব ইয়াত আমি দেখিছো যে F টো onto নহয় বাট ষ্টিল G is onto গতিকে এইখিনি হৈছে আমাৰ আজিৰ পাঠটোৰ কথাখিনি আৰু মই আশা কৰো তোমালোকে সকলোৱে বুজি পাইছা কেনেকৈ আমি দুটা ফাংশনৰ ক্ষেত্ৰত কম্পোজিশনটো ডিফাইন কৰিম কেনেকৈ আমি এই কথাখিনি ডিসকাস কৰিম আৰু ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত আমি কম্পোজিশন অফ ফাংশনৰ আৰু কিছু এক্সাম্পল লম আৰু তাৰ পিছত আমি ইনভাৰ্টিবল ফাংশনৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম থ্যাংক ইউ